Hello again. I'm back. It's been 3 months. I'm so sorry about it. I just didn't keep tracking my schedule, but I just try to come back on my schedule. So maybe I cannot do it sometimes like this, and I'm gonna stop for 2 or 3 months, but I'm not gonna give up until I just finish the Revelation 22. Means from Old Testament to New Testament. When I finish all the Bible, I will just trying to keep read the Bible every day. I'm trying. Okay, please be with me and please pray for me. Thank you. All right, so for today, Genesis 47. Joseph went and told Pharaoh, my father and brothers, with their flocks and herds and everything they own, have come from the land of Canaan and are now in Goshen. 요셉이 바로에게 가서 고하여 이르되 내 아버지와 내 형들과 그들의 양과 소와 모든 소유가 가나안 땅에서 와서 고센 땅에 있나이다 하고 He chose 5 of his brothers and presented them before Pharaoh. 그의 형들 중 5명을 택하여 바로에게 보이니 Pharaoh asked the brothers, What is your occupation? Your servants are shepherds. They replied to Pharaoh, Just as our fathers were. 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐? What is your occupation? 직업이 뭐냐? 라고 물은 거지요. 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리와 선조가 다 그러하니이다 하고 They also said to him, We have come to live here for a while, because of famine is severe in Canaan, and your servants' flocks have no pasture. So now, please let your servants settle in Goshen. 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅에 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 곳이 없기로 종들이 이곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센 땅에 살게 하소서. Pharaoh said to Joseph, Your father and your brothers have come to you. 바로가 요셉에게 말하여 이르되 내 아버지와 형들이 내게 왔은즉 And the land of Egypt is before you. Settle your father and your brothers in the best part of the land. Let them live in Goshen, and if you know of any among them with special ability, put them in charge of my own livestock. 애굽 땅이 내 앞에 있으니 땅의 좋은 곳에 내 아버지와 내 형들이 거주하게 하되 그들이 고센 땅에 거주하고 그들 중에 능력 있는 자가 있거든 그들로 내 가축을 관리하게 하라. Then Joseph brought his father Jacob in and presented him before Pharaoh. After Jacob blessed Pharaoh. 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하매 Pharaoh asked him, How old are you? 너무 많이 듣던 질문이지요. 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐? And Jacob said to Pharaoh, The years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult. And they do not equal the years of the pilgrimage of my fathers. 야곱이 바로에게 아뢰되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길이 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고 Then Jacob blessed Pharaoh and went out from his presence. 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에 나오니라. So Joseph settled his father and his brothers in Egypt and gave them property in the best part of the land, the district of Ramesses, as Pharaoh directed.
요셉이 바로의 명령대로 그의 아버지와 그의 형들에게 거주할 곳을 주되 애굽의 좋은 땅 람셋을 그들에게 주어 소유로 삼게 하고 Joseph also provided his father and his brothers and all his father's household with food according to the numbers of their children. 또 그의 아버지와 그의 형들과 그의 아버지의 온 집에 그 식구를 따라 먹을 것을 주어 봉양하였더라. There was no food, however, in the whole region because the famine was severe. Both Egypt and Canaan wasted away because of the famine. 기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 황폐하니 Joseph collected all the money that was to be found in Egypt and Canaan in payment for the grain they were buying, and he brought it to Pharaoh's palace. 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 돈을 모두 거두어 들이고 그 돈을 바로의 궁으로 가져가니 When the money of the people of Egypt and Canaan was gone, all Egypt came to Joseph and said, Give us food. Why should we die before your eyes? Our money is all gone. 애굽 땅과 가나안 땅에 돈이 떨어진지라 애굽 백성이 다 요셉에게 와서 이르되 돈이 떨어졌사오니 우리에게 먹을거리를 주소서 어찌 주 앞에서 죽으리이까? Then bring your livestock, said Joseph. I will sell you food in exchange for your livestock since your money is gone. 요셉이 이르되 너희의 가축을 내라 돈이 떨어졌은즉 내가 너희의 가축과 바꾸어 주리라. So they brought their livestock to Joseph, and he gave them food in exchange for their horses, their sheep and goats, their cattle and donkeys. And he brought them through that year with food in exchange for all their livestock. 그들이 그들의 가축을 요셉에게 끌어오는지라 요셉이 그 말과 양떼와 소떼와 나귀를 받고 그들에게 먹을 것을 주되 곧 그 모든 가축과 바꾸어서 그해 동안에 먹을 것을 그들에게 주니라. When that year was over, they came to him the following year and said, We cannot hide from our Lord the fact that since our money is gone and our livestock belongs to you, there is nothing left for our Lord except our bodies and our land. 그 해가 다 가고 새해가 되매 무리가 요셉에게 와서 그에게 말하되 우리가 주께 숨기지 아니하나이다. 우리의 돈이 다하였고 우리의 가축대가 주께로 돌아갔사오니 주께 낼 것이 아무것도 남지 아니하고 우리 몸과 토지뿐이라. Why should we perish before your eyes, we and our land as well? Buy us and our land in exchange for food, and we with our land will be in bondage to Pharaoh. Give us a seed so that we may live and not die, and that the land may not become desolate. 우리가 어찌 우리의 토지와 함께 주의 목전에 죽으리이까? 우리 몸과 우리 토지를 먹을 것을 주고 사소서. 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하며 토지도 황폐하게 되지 아니하리이다. So Joseph bought all the land in Egypt for Pharaoh. The Egyptians, one and all, sold their fields. Because of the famine was too severe for them, the land became Pharaoh's. 그러므로 요셉이 애굽의 모든 토지를 다 사서 바로에게 바치니 애굽의 모든 사람들이 기근에 시달려 각기 토지를 팔았음이라. 땅이 바로의 소유가 되니라. And Joseph reduced the people to servitude from one end of Egypt to the other.
요셉이 애굽 땅 이 끝에서 저 끝까지의 백성을 성읍들에 옮겼으나 However, he did not buy the land of the priests because they had received a regular allotment from Pharaoh and had food enough from the allotment Pharaoh gave them. That is why they did not sell their land. 제사장들의 토지는 사지 아니하였으니 제사장들은 바로에게서 녹을 받음이라. 바로가 주는 녹을 먹음으로 그들이 토지를 팔지 않음이었더라. Joseph said to the people, Now that I have bought you and your land today for Pharaoh, here is seed for you, so you can plant the ground. 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 샀노라. 여기 종자가 있으니 너희는 그 땅에 뿌리라. But when the crop comes in, give a fifth of it to Pharaoh, the other 4/5 you may keep as seed for the field, and as food for yourselves and your households and your children. 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린 아이의 양식으로도 삼으라. You have saved our lives, they said. May we find favor in the eyes of our Lord. We will be in bondage to Pharaoh. 그들이 이르되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. So Joseph established it as a law concerning land in Egypt, still in force today, that a fifth of the produce belongs to Pharaoh. It was only the land of the priests that did not become Pharaoh's. 요셉이 애굽 토지법을 세우매 그 5분의 1이 바로에게 상납되나 제사장의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘날까지 이르니라. Now the Israelites settled in Egypt in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and increased greatly in number. 이스라엘 족속이 애굽 고생 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. Joseph lived in Egypt 17 years, and the years of his life were 147. 야곱이 애굽 땅에 17년을 거주하였으니 그의 나이가 147세라. When the time drew near for Israel to die, he called for his son Joseph and said to him, If I have found favor in your eyes, put your hand under my thigh and promise that you will show me kindness and faithfulness. Do not bury me in Egypt. 이스라엘이 죽을 날이 가까움에 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 네게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 허벅지 아래에 넣고 인애와 성실함으로 내게 행하여 애굽에 나를 장사하지 아니하도록 하라. But when I rest with my fathers, carry me out of Egypt and bury me where they are buried. I will do as you say, he said. 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사하라. 요셉이 이르되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다. Swear to me, he said. Then Joseph swore to him, and Israel worshipped as he leaned on the top of his staff. 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하매 그가 맹세하니 이스라엘이 침상 머리에서 하나님께 경배하니라. Okay, this is all about for today. Thank you. Bye. See you tomorrow, hopefully.